So this evening, I'm going to begin a series, Esta noche vamos a comenzar una serie and it's called Under the Microscope. y se llama Bajo el Microscopio. And you may be wondering, why such a title? Y usted a lo mejor se pregunta, ¿y por qué ese título? Well, throughout the Bible, God instructs us to obey his A commandments. través de la Biblia, el Señor nos da instrucciones de seguir sus mandamientos. And we have heard many times that blessings come when we obey his commandments, Y escuchamos que recibimos bendición cuando obedecemos esos mandamientos. and curses come if we don't obey them. Y maldición viene cuando no obedecemos esos mandamientos. And God has said, and Jesus has said in his word, that if you love me, keep my Y commandments. nuestro Señor Jesucristo dice, si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. So it's very important that we obey God's commandments, Obedezcamos sus mandamientos. because God is looking for a righteous people. Porque Dios está atrás de gente que son justos. He's looking for people that are seeking after holiness. Él busca a personas que están buscando esa santidad. And our adversary, Satan, Nuestro enemigo Satanás he knows the importance of us obeying God's commandments. cumplir con esos mandamientos. And that is why he tries to lure us into disobeying his Y commandments. por eso es que trata de engañarnos para que nosotros desobedezcamos esos mandamientos. So our adversary will use little subtle things to cause us to lure into disobedience and drift us away from obeying God's commandments. Así que nuestro, este adversario que tenemos busca formas muy astutas de quitarnos de ese camino para que nosotros obedezcamos a los mandamientos. So over the next few Shabbats, A través de estos próximos Shabbat, we are going to take a closer look at a few of the commandments. vamos a mirar muy cercanamente y más despacio estos mandamientos. On October 22nd and 29th, En, we are going to have a workshop on deliverance, en octubre 22 y 29 vamos a tener unos talleres de liberación. and I will be ministering in that workshop deliverance based on the Ten Commandments. Y vamos a estar administrando liberación en base a esos 10 mandamientos. So this mini-series will be appetizers in preparation for the workshop. Así que estas miniseries van a ser como un aperitivo a estos talleres. So if you're in the Kissimmee area on October 22nd, 29th, I would encourage you to join us at that time. Así que si usted está en esta área de Kissimmee, en ese octubre 22 y octubre 29, queremos animarle a que usted nos visite para que tome esos talleres. It will be a blessing for your Va life. a ser una gran bendición para su vida. So tonight, Así que esta noche we are going to look at one of the commandments. vamos a ver uno de estos mandamientos. Thou shalt not bear false witness against your neighbor. No tendrás falso testimonio en contra de tu prójimo. So those of you that are logged on, Así que ustedes que están aquí conectados, I want to see, do you know what commandment that is? quiero preguntarles, ¿saben ustedes qué mandamiento es ese? If you know which of the 10 commandments it is, I want you to put it in the chat. Si usted sabe qué mandamiento es ese, por favor, escríbalo en el chat. Just type in the number. Ponga usted ahí el número de ese mandamiento. Let's see how well you know the commandments. Vamos a ver cuán bien usted conoce los mandamientos del Señor. Anyone know? ¿Alguien sabe? Type it Escríbalo ahí, in. Thou shalt not bear false witness. que no debemos tener falso testimonio. I'll give you another second or Les two. estoy dando unos cuantos más segunditos a ver si alguien lo escribe en el chat. Just type that number in. Puede escribir ahí el número de este mandamiento. All right, let me give you a hint. Les voy a dar una clave. It comes after the 8th, Viene después del 8 and it's before the 9th. y es I antes mean, del it's 9. before the Es del 10. 9, antes del 10. It is the 9th commandment. Es el mandamiento número 9. Now, when you look at that commandment, Cuando usted ve ese mandamiento, thou shalt not bear false que witness, usted no va a tener falso testimonio. we're talking about and confronting the sin of lying. Estamos hablando y confrontando este pecado de mentir. And one of the subtle ways that we can fall into lying is through exaggeration. Y una forma muy sutil en la que podemos violar este mandamiento es a través de la exageración. And I'm sure each of us have exaggerated
at one time or another in our life. Y yo estoy segura que alguno de nosotros tiene que haber en algún momento de nuestra vida sido exagerado. So what exactly is exaggeration? Así que es exagerar. It is an overstatement of something that's usually related to something of importance or value. Es algo de valor o de importancia que usted habla mucho más de lo que realmente es. Exaggeration is nothing more than lying about the details about something. Exageración es otra cosa más que una mentira porque usted está exagerando los detalles y los complementos de algo. Yeah, I see that. Ouch, Blanca. Vemos ese ouch, Blanca. And I'm sure all of us can say ouch. Y yo puedo decir que todos nosotros podemos decir ouch. All of us have added details to make our story sound more compelling. Todos nosotros es posible que hayamos añadido detalles para hacer que nuestras historias a lo mejor sean más interesantes. So why do we exaggerate? Así que, ¿por qué somos exagerados? Exaggeration, it's a coping mechanism. La exageración es como un método de usted como ajustarse a algo. You know, Apostle Nebi has been speaking on ways in which we are coping in this time of difficulties. Apóstol Nebi nos ha estado ministrando en diferentes formas en las que nosotros trabajamos y nos enfrentamos a diferentes emociones. He talked about frustration, Habló de la frustración, fear, del temor. and one of the ways that we tend to cope is to exaggerate the situation. A veces uno de nuestros mecanismos es que nosotros usamos esta exageración. We may exaggerate to get somebody's attention. Quizás somos unos exagerados para tener la atención de alguien. Rather than saying, "Oh, I feel under the weather," En vez de decir, ay, me siento un poquito enfermo. "Oh, I feel like I'm gonna die." Siento que me voy a morir. I think we could relate to that. Creo que nos podemos relacionar con eso. Or we know somebody that expresses themselves in that way. O sabemos de alguien que a lo mejor se expresa de esa forma. Making a molehill into a mountain. Haciendo que una pequeña lomita o montañita se convierta en un gran monte. We just make it feel like, oh, it's the end of the Y world. nos sentimos, ay, es que es como que el final del mundo. But yet here we are. Pero aquí estamos. So things aren't as bad as what we make them out to Así be. que las cosas realmente no son tan malas como queremos hacerlas ver. We might exaggerate to manipulate somebody. Quizás exageramos para manipular a alguien. I know that some of us can relate to some of these examples. Yo estoy segura que muchos de nosotros nos podemos relacionar con estos ejemplos. You never buy me anything. Ay, que tú nunca me compras nada. You never let me do anything my way. Tú nunca me dejas hacer nada a mi forma. And I'm sure husbands and wives have used these expressions Y estoy segura que esposos y esposas usan estas expresiones to exaggerate the para situation. exagerar las situaciones. If I told you once, I told you 100 Si times. te he dicho una vez, te he dicho 100 veces. Children sometimes use, all my friends have my, whatever it is, a phone, iPhone, or all the latest electronics. Los niños a veces dicen, ay, que todos mis amigos tienen este último modelo de celular o este último electrónico. So I'm sure that all of us can relate to exaggeration. Así que estoy segura que todos nosotros nos podemos relacionar con esta exageración. We even use it to win arguments. Y a veces lo usamos para ganar argumentos. You always get your way. Tú siempre te vas con tienes tu manera. Why do you always interrupt me? Porque siempre me interrumpes. Can you relate? ¿Se pueden relacionar? Can you say ouch? ¿Puedes decir ouch? Or is it just me? O es solamente yo. Or you? ¿O mí? Can you relate? Yes. Sí. So I believe that all of us have fallen prey into this subtle way of lying. Yo siento que todos nosotros de una forma u otra hemos caído en esta trampa y de usar la exageración. I'm thinking of Simon Peter Me acuerdo de Pedro. and how sometimes we can exaggerate to show that our abilities are more than what we really have. A veces podemos exagerar en nuestras habilidades y hacerlas ver que son más de lo que realmente es. Maybe we exaggerated on a job interview Quizás somos unos exagerados en nuestra entrevista de trabajo or our resumes. o nuestros bitácoras de empleo. When Jesus had spoken to Simon and he said that Satan has asked for his life,
Cuando Jesús habló a Pedro y le dice que Satanás como que lo ha pedido a él and that he was going to sift him as wheat, y que lo iba a zarandear, Jesus told Simon Peter that he had been praying for him. Jesús le dijo a Simón Pedro que él había estado orando por él. But Simon Peter answered and said, Pero Simón Pedro le contestó y le dijo, I'm ready to go anywhere with you. yo iría a todas partes I'll por go to ti. prison. Iré a prisión, I'll even die for you. hasta daré mi vida por ti. He was exaggerating Ella estaba examinando, because we know that shortly after that, porque sabemos que muy poco tiempo después de esto, Peter denies the Lord. Pedro negó a Jesús, al Señor. Another example that we can relate to in the Bible Otro ejemplo de que nos podemos relacionar aquí en la Biblia is the prophet Elijah. es el profeta Elías. Elijah, do you remember when Jezebel killed off all the prophets? ¿Se acuerdan ustedes cuando Jezabel mató a todos los profetas? Well, at least that's what Elijah thought. O eso fue lo que pensó Elías que había pasado. But Elijah told the people, Pero Elías le dijo al pueblo, and he also told God, y también le dijo a Dios, that all the Jezebel had killed all the prophets. le dijo que Jezabel había matado a todos los profetas. And he said, I'm the only one Y él left. dijo, yo soy el último que queda. So he was using this exaggeration Así que usó esta exageración out of self-pity. por su propia autocompasión. He was feeling sorry for Él himself. estaba sintiendo pena de mí. And he said, I'm the only one Y left. dice, yo soy el último que queda. But do you know how God responded? ¿Saben cómo respondió el Señor? He said, Elijah, Elías, le dijo, what are you doing in that ¿qué cave? estás haciendo en esta cueva? Get out. Salte de ahí. Look at the mountain. Mira la montaña. And he goes on to speak to Elijah. Y él le habla a Elías. And we know from the word that there were many prophets that the Lord had protected. Y sabemos por la palabra que habían profetas que el Señor había protegido. So we all could fall prey to exaggeration. Así que todos podemos caer en esa trampa de la exageración. Now, you may think, well, what's the harm in exaggerating? Usted puede pensar, ¿qué le hace daño que no sea exagerado? It's just stretching the truth a little. Es solamente estirar la verdad un poquito. How many feel that way? ¿Cuántos se sienten así? I'm just stretching the Yo truth. solamente estoy estirando la verdad un poquito. There's no harm in A that. nadie Liz. eso le hace nada. What do you think? There's no harm. ¿Creen que eso no le hace daño a nadie? But what happens when we stretch the truth? Pero ¿qué pasa cuando nosotros estiramos la verdad? If we stretch the truth, Si estiramos la verdad, it's no longer the truth. ya no es la verdad. And if it's no longer the Y truth, si ya no es la verdad, then it's a lie. entonces es una mentira. So you see, exaggeration is a sin. Ustedes ven la exageración y el pecado. Let's turn to the Word of God. Vamos a ir a la palabra de Dios. Proverbs 12 Proverbios 12, and verse 19. verso 19. The truthful lip shall be established forever, but a lying tongue is but for a moment. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. What does this mean? ¿Qué esto significa? A truthful lip shall be established forever. Que ese labio veraz permanecerá para siempre. That means that truth will endure, Eso significa que la verdad va a continuar, but a lying tongue is but for a moment. pero esta lengua mentirosa solo por un momento. That lie might serve its purpose for that moment, Esta mentira quizás cumpla su propósito por ese momento, but sooner or pero later, tarde o temprano you get caught in your lies. tú vas a ser atrapado en esas mentiras. Sooner or later, Tarde o temprano your exaggeration is going to come forth. tu exageración va a ser It's destapada, going to be va a exposed. ser expuesta. You may even know somebody Usted quizás conozca a alguien that exaggerates all the time. que exagera todo el tiempo. And what happens when you know that they do that? ¿Y qué pasa cuando ellos hacen esto? The next time they speak, La próxima vez que ellos hablen, it's a big question mark. es como un signo de interrogación muy grande. Are they really telling the truth? ¿Será que me están diciendo la verdad realmente? And you can never totally have confidence that what they're saying is really the truth. Y usted no puede tener total confianza que realmente están diciendo 100% la verdad.
Let's look at Proverbs 12 and verse 22. Vamos a ver ahí también en Proverbios 12, verso 22. Lying lips are an abomination to the Lord, but those who deal truthfully are his delight. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Lying lips are an abomination. Esos labios mentirosos son abominación. Now, what's an ¿Y qué abomination? es una abominación? An abomination is something that God detests. A una abominación es lo que el Señor detesta. He hates it, Él lo odia, but pero he delights in those who tell the truth. esos que hacen la verdad son su contentamiento. So if we want to please God, Así que si queremos agradar a Dios, if we want to bless others, si queremos bendecir a otros, let's speak the truth. vamos a hablar la verdad. Let's be careful of the words that we say. Vamos a ser muy cuidadosos con las palabras que decimos. We don't need to embellish the truth. No necesitamos adornar la verdad. Let the truth speak for itself. Que la verdad hable por sí misma It will prevail. y va a ser victoriosa. Let's stop exaggerating. Vamos a detenernos y ser unos exagerados. Amen. Amén. So let's just renounce to that Así exaggeration. que vamos a renunciar a esa exageración. Lord, we just renounce to it. Señor, renunciamos a la And we exageración. rebuke the exaggeration out of our lives. Reprendemos la exageración de nuestras vidas. And we ask you, Lord, Y te pedimos, Señor, to give us tongues, que nos des lenguas lips y labios that will speak the truth. que hablen la verdad. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen. Amén. Don't forget, No se olviden, mark your calendars, marquen su calendario. October 22nd and 29th, Octubre 22 y octubre 29. Deliverance Workshop. Va a haber un taller de liberación. And if you're in the Kasumi area Y today, si están en el área de Kissimmee este día de hoy, join us as we come together son bienvenidos mientras nosotros nos at the Church reunimos Network building, en nuestro edificio de la congregación 7:30, a las 7:30 for a time of fellowship para un tiempo de compañerismo and enjoying a Shabbat dinner. y disfrutar una cena de Shabbat. 2220 East Erwler Bronson Memorial Highway. 2220 y la carretera Memorial Highway 192 en Kissimmee. Suite number 6. Es la suite número 6 See you there soon. y los vemos pronto. God bless. Dios los bendiga. Shabbat shalom. Shabbat Shalom.